Привет, трейсер. Чё, как дела сегодня? Ну, как всегда, стандартные вопросы. Ой. Нормально. Ну, у меня тоже нормально. Чё будет-то? Опять я забыл все. Разрешение нормально стоит. Тьфу ты. Не то включил. Не. Это надо. Ща. Блин, я только что заметил, что я забыл лишнее достав свой привет. Да ничего страшного, что бывает. Постоянно такое бывает. О, до себе. Да, оказывается, главное меню меняется даже. Ну, круто, круто. А, тут нет кнопки продолжить. А, есть. Я не знаю, что будем ждать пару минут. Хана лесу, да? Хотя, наверное, все равно никто не придет. Народ перестал приходить. Да ладно. Ждать. О, да ладно, прям реально сейф так прошел. Круто. Does Principal Wells eat pizza with a fork and knife? I knew there was something off about that guy. Может быть придут, я пришел, почему не знаю. Ну, а видишь, обычно уже куча народу у меня было. Не то, что я такой популярный, но все-таки. You only get one chance to make a first expression. The eye sees all. Does your truck look like an aquarium on wheels? Didn't think so. Fixing the truck was hard work. Time to kick back and light up when I'm done looking around.
Ай, бип-бип. Пыхнуть. Пыхнуть так пыхнуть. А, понятно, решили с авторских прав начать. Неплохо. Them better than you. You have buried childish qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. I have many destructive qualities. Friend, make sense of me. Friend, make sense of me. Интересно, она ржавую дырку в полу ковром? Ну да, вчера. Вчера же я коврик на свалке нашел, она его туда и положила. С подручных материалов. Автомастерская свалка. Shit. I slept all day. Эй, глюки. What the hell? Dad? I wonder if it burned like this the day it happened. Dad? What are we doing here? I miss him so much. Зефир. Do I even like marshmallows? Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. See? You're so drawn to it, you don't even realize the danger.
danger? Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Of beauty. Уже случайно Dark Picture включил. Ну, сон, наверное. Откуда? От чего они галлюцинации такие? Рэйчел пишет. Вряд ли я так от косяка, что ли. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. So, are you gonna invite me in? Or what? I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. Они уверены, что это поедет. Подтолкнуть надо, слышишь? Damn, you've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. Pirate flag? A freaky red light? Holy shit. The all-seeing eye. Figured it can't hurt to have the Illuminati on our side for whenever shit goes down. Always thinking ahead. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. That's the hope. But it doesn't exactly drive yet. You'll figure it out. And while you're at it, we're also gonna need some money. You know, to buy stuff. Uh-huh. Car and money? Anything else you'd like? Luckily, there's no rush. True. And no Blackwell. Holy shit. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually expelled you. Why not? No reason to prolong the inevitable. It's definitely Blackwell's loss. You covering for me was amazing. I don't know how to thank you. Whatever. You tried to cover for me too. Tried and failed. I guess we know who the better liar is. Or maybe my lie was the one he wanted to believe. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Привет, Скиллплей. Рад вас видеть, пацаны. Я бы не был уверен, что ржавый корыто поедет. Да, конечно, она никуда не поедет. Не, ну, оно, конечно, поедет, потому что в основной игре у нее была эта машина, только другого цвета, кажется. Выглядит она, правда, так же говенно, как и сейчас, но оно ездит. Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid park to go whoosh. But now you're in on it too. Accessory after the fact. Unless you tell on me, of course. I'm no snitch. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David.
He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Well, Doc. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. How do I stop him? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Мудочим. Пиздочим. Чё, чуваки, кому что больше нравится? Ладно, металл можно на свалке найти. Хотя бы сварку взяли бы. Я не сварку возьму. Не знаю, ну. Доварить там, наверное, ничего не надо, я не знаю. Может, надо. Пиздальзочим, тут такого... Тут такого варианта нету. Ой. He's a step fuck because he's a stupid fucking fuck. Poetic. May I also suggest stepladder? Why stepladder? Скотч. Because he climbs on your mom every night. Ew! And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. I've been booted from school, and I'm not entirely sure what to do about it. You mean how to cope with your feelings of anger and disappointment? No. I mean, how to express my feelings of intense joy. Uh-huh. Do you think you might be taking this a little too well? You tell me. I'd say I'm exceptionally well adjusted. I'd bet my therapist's license that no one's ever called you that before. Touché, Doc. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit. Ебать меня лопатой. So Нифига, ну. Вот запомни. what do I do? This Привет, perfect Вадик. friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to break into a viewfinder? How not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. У меня нормально дела. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. It sucks. Too blunt? Sorry. I do that sometimes. Nah, I'm just... I don't know. Can we talk about something else? Of course. А у тебя как? Ну, я вроде, что мне будет нормально. Как чувствуешь себя после этого? После, ну, шантажа, монтажа? Понравилось сделать это видосы? В таком стиле? Ну, в смысле, на такие темы, ну, в общем, ты понял.
Я надеюсь, тебя не забанят за авторские права. Да нет. Пока живой вроде. Well, speak up, пожалуй, pick up. I kind of fixed the truck a bit. That might mean I have life skills, something I've really tried to avoid. Upshot, I'm closer to becoming a car thief. That's pretty badass. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? You just need someone around who likes you for who you are and isn't afraid to call bullshit when needed. Let me know if you find any candidates for the job. Shit. It's time for the play. As if my life didn't have enough drama in it. Good luck. You know you're never supposed to tell an actor good luck before a show? It's bad luck. How is telling someone good luck bad luck? You're supposed to say, break a leg. That's dumb. Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something. Just you and me. Something criminal? Criminally fun. I'm in. Грабанем банк, блин. Wait, you forgot your bag. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Надеюсь, там инструменты, чтобы починить это сраное корыто. Рень, споткнись. Ну нормально, вряд ли я еще сделаю билд Fallout 3 не для билдов, там почти не сделаешь, как тебе, кстати? Да нормально вроде. Честно говоря, я никогда в Fallout не играл в ближнем бою. Вроде бы. Ну ладно, был там что-то один раз. Но видос, как я и написал, нормальный, на мой Time to взгляд. check out Rachel Amber's mystery bag. Listeners, a quick traffic update for you. An accident on I-5 is causing some pretty gnarly backups. Это называется So выключить. if you're planning on heading north out of Portland, maybe don't. Видос четкий. Все, как говорится, по пунктам расставил. Куда идти, что найти. Ну, бил как бил, так что, ну, на мой взгляд, This place is насколько я могу судить, отлично все. It's like my junk fortress of solitude. Видишь, всем зашел твой видос. Даже тем, кто не шарит. За Fallout. It's time to talk about the elephant in the room. This elephant fucking rules. A bag full of clothes. Yes, I need those. Интересно, это тут будет майка с черепом?
Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Таро. Башня. Череп Роршиха. Бонусные наряды. Классическая Хлоя. Понятно. В чем проблема Fallout 3? В нем нельзя заточиться под определенное оружие. Fallout 3 решает типа урон, а его не на каждой пушке хватает. Тем более перков подходящих почти тоже нет. Ну да, вроде. А вот New X другое дело, там билды как можно делать. Так, это череп Роршиха? А это что тогда? Fallout 3, да. Что вам больше нравится, тот или этот? Я сегодня целый день играл в Fallout 3 и не смог составить норм билд. Можно на пистолет с уроном 12 эффективен против людей, не больше. Ну, если долго думать, что-нибудь придумается. Вдруг ты придумаешь какой-то сверхуниверсальный билд, которого еще нигде не было. Тот, где череп, этот. Мнения разделились. Вадик, все зависит от тебя. Твое слово последнее будет. Какой выберешь, такой и одену. Вадик, помоги. Сделай что-нибудь. Давай эту, окей. Да чё вам надо? Блин. Оно не выключается, если что, так что... Another letter to Max. That I'll never send. At least Journal Max won't abandon me the way real Max did. А, она их не отправляет даже уже. Это родители Рэйчел-то? Прям про всех что-то написано. Что собирает марки? Майки, это вообще кто?
Бло, слышал, тебя отчислили, мне жаль. Ага. Пробросился на ним против Уэлса. Дошло. Стеф говорит, что ты задротка. Кто такой Стеф? Стеф. Фрэнк. Просто сломай радио и выключится. Ну блин, это не вариант, мне кажется. А что потом будет делать без радио? Cutting edge in junkyard security technology. Рон Клей. А что от меня хотят? Ты что мне теперь делать? Это хрен. That's the woman we saw with Rachel's dad. Ага. Weird. Yo, Frank! It's Chloe. I don't know the secret password, man. Is the password drugs? Price, get your ass in here. Привет, сектор. Dude, it smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who was that one? Ah! God, jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Now I'm fetching things for Frank. How low can I go? Все дело в перках. Урона много не поднимешь, и оружия в игре не так уж много, и как в Нью-Вегасе. Вот сделать билд на револьвер, так урон больше 13 поднять не смог, а так был хорош. Понятно. Мы с ним в настолку играли, да, я понял. Привет, коллега, залетел лайк оформить, я так сейчас сам пойду спать. Удачи. Да, давай, спасибо. Спокойной ночи, тебе тоже удачи. Wait, Frank got a puppy? For real? Ah, man. Rachel the therapist would have a field day with this. Shit. The mill burned down. Или сопилка сгорела. Все сгорело. Jeez. That's an expensive dog. Sorry, Frank. I didn't know it was your RV when I wrote that. Как вы смеете предлагать детям конфеты без разрешения родителей? Да. Fight the power. Oh, man. I hope Argus and Bowser are okay. Bomb sauce. For the man who enjoys searing pain with his drive-thru. Ugh, gross. Frank must be spending hundreds of dollars on this dog. I guess Frank subscribes to the hiding in plain sight philosophy of drug stashing. Part of a balanced breakfast. Don't mind if I do. Don't even fucking think about it. Damn. Hey there.
It's okay, little guy. Oh shit! Pompidou, get up here! Pompidou. You little killer. Блядь, все что надо. Все еще могу поверить, что тебя отчислили. Если нужно с кем-то поговорить, дай знать. Или захочешь еще обнимашку, думаю, мне пока хватит. И ха-ха. A swingy, flippy instrument of death. Wow. That pillow is definitely dead. Guess Frank finally gave up on the steak. Frank and his BFF. That's adorable. That's probably the notebook Frank wants. Is this what I think it is? Ah, shit. I'm in the red. Вообще, я помню, он писал не имена, а какие-то кликухи. А то Time так to find out what Frank wants to discuss. нас так всех спалят. Is this it? Have a seat. Pompidou, huh? That's one badass name. It's French. Does it mean, like, tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Ну да. Okay, so who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Oh, Rachel would want to know more. I bet I can convince Frank it's harmless to tell me. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. Frank, you know I hate everyone. Who do you think I'm gonna tell? Come on, Bryce, I gotta protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. As long as you're selling quality stuff, no one is going to care what you tell me. блин, какие-то неочевидные ответы. God, Bryce. Don't you have enough dumb high school shit going on? Why get hung up on some chick? I'm not. Just hanging with a friend here. A friend I don't know much about. Tell me, Frank. Seeing any girls lately? Well, I guess you're not asking for life or death information here. I'm holding your drug dealing account book. You obviously trust me already, so what are you waiting for? I don't know. Frank. Talk, and I'll get my mom to make you something special. Like what? How about that firehouse chili of hers? You got it. The woman you saw. Her name's Sarah. Showed up a few weeks ago, causing all kinds of trouble for all sorts of people. Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble exactly? Forget about it, Chloe. Shouldn't have opened my mouth. Thanks for telling me. Whatever. You hear the mill burned down? Yeah, I heard some stuff about it. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. How about you? Did you lose anything in the fire? No. But I'll probably get pulled into whatever shit Damon's dealing with right now. Lately, he's been doing some stuff I don't like. But
I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. Is this about the $1.75? What? The money that I owe you? Oh, yeah. Yeah, no, I don't give a shit about that. Wait, do you have it? Give me like another week. I don't have enough right now. I wonder if I'll ever get tired of your crap. You're lucky you're the least of my problems. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? He's an unreliable douchebag. Nah, this is the first time he's done this. Kid is actually smart. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Yeah, of course, but what's in it for me? Idiot, you still owe me. So, if I do this, then we're good? That, and I'll do even better. I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, sure. I'll do it. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got expelled this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. Ну да. If you can't even do this price, $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good. I'll do it. good deal. Интересно, ты можешь Google переводчик подключить, чтобы он сам речь переводил, говорил на русском? Без понятия. Как я так сделаю? Раз бывает. Didn't think I'd be back this soon. Че, по стелсу? Этого Гир ща подъедет. Well, here goes nothing. Better hurry up and get into the dorms. Подожди, а это разве не женское общежитие? А, ну тут, ну да. Наверное, одна сторона для женщин, другая для... What would I buy if I had enough money to build a whole dorm? Probably not a dorm. Ага. Там типа свежий цемент. Присесть. Так, снова в школе. Тут расставили палатки для гримерок. Сама чем занимаешься? Я тоже тут занимаюсь одним дельцем для своего торгаша.
Да ты что, плохишь, призыв закончишь. Да, конечно. Кстати, я видел эту женщину, что была с твоим отцом, выходящей с фургона моего торгаша. Похоже, она доставляет кучу проблем разным людям, или что-то типа того. Ее тип Сэр зовут. Я думаю, что мне бы не хотел знать имя. It doesn't feel different. I don't belong here anymore. It's not my school. I don't have a school. But nothing feels different. Everything still feels shitty. And here I am, about to break into the freaking dorm so I can steal money that Drew owes my drug dealer. This is gonna go great. Ты кто? Hey, Steph. Whoa. Hey, Calamastia. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Trick's on you, because I am the ultimate lost cause. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? I figured I'd see the Tempest. For real? You? Yeah, I know. It's not really my thing. Kinda hoping it's a shit show. What the hell? I'm the stage manager. Oh, I think I knew that. My bad. You better mean it. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. Obviously, Rachel's fantastic, but everyone else is pretty impressive too. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Okay. I'm intrigued. Go on. Like, Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan as Caliban, there's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... Она жесткая. You think we're together? You've been hanging out a lot, which I know might not mean anything, but I like to be extra careful about these things. Не знаю. I don't know. It's confusing. Yeah, I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe, you know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. Why, yes, Chloe, of course you may look through that. Steph's really good at creating fantasy worlds. I can see why Mikey prefers them to his reality. Круто. Steph's probably biased, but she does have taste. Maybe the show will be good. Кладовая должна быть.
Ой, даже уборщик тут. Hey, Samuel. Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone, a special someone, yes? What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's deep. Дерьмо на ходу. Do you just make this shit up on the fly, or do you like write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? I've gotta go, man. It's been real. Be kind to yourself, Chloe Price. Странный чел. Странный. О, кстати, тотем, я про него говорил в прошлый раз. What are the chances that 200 years ago, some teenager got in trouble for carving faces all over that thing? Evan's subject for the day. Better you than me, Bird. Shh. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Да я чё? Chloe, Uh-huh. I've learned something about myself recently. Something that I think you might understand. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. For example, I've been trying to get the students and administration interested in forest fire prevention. That is kind of an odd topic to focus on. People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Ага. Locked. Да, блин. Figures. Чё он закрытый? Looks like my options are become a master lockpicker or swipe someone's keys. Есть ключи? I'll see you at the Tempest, right? Видимо, нет. Значит, у этого челика, наверное, ключи есть. Борщик или кто он тут, мастер на все руки. Huh. That's some intellectual shit, Samuel. Such a nice white door. Though, it feels like it's missing something. Doesn't it? Статуя Too белки. bad I can't. Nice work, Samuel. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? Что ты предлагаешь с ними сделать? А где сейчас она показала это? If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. But
Evan is right there. Что ж такое-то? Можешь уйти? You shouldn't be on campus, Chloe. Я тебя понял. Hey! Shit. I wanted you to go the other way. Like, as far as possible the other way. Time for a fresh start. Неплохо, неплохо. Так, и что я должен делать? Gotta scare it the other way. В другую сторону, в какую? А, там корм есть. Тут еще где-нибудь лежит корм? Не знаю. Мне надо в какую-то правильную сторону смотреть или как? Не, в прошлый раз она отсюда и забежала, а если вот так? Не, она все равно отсюда делает. Time for a fresh start. Что ты хочешь, я не пойму. А корм? Тут еще где-то есть корм? А, фу. Here we go. Этому вообще пофигу. If I can scare that bird far enough away, maybe Evan won't see me break that sprinkler. Max would have jumped on that photographer position. Так, а где еще корм? Куда теперь ее? Ага. One small flight for this bird, one giant leap backward for Chloe Price. Что-то какая-то невероятная задача. А теперь что ты от меня хочешь? Вот корм, вот корм. Я думал, ее надо отогнать очень далеко, чтобы этот чел ушел. Или что? Что от меня не хотят? If I can scare that bird far enough away, maybe Evan Не won't see me увидит. break that sprinkler. А как он должен не увидеть-то этого? Привет, Ларсон. Almost there. О чем она говорит вообще? Тут ничего нету. То есть можно отогнать там, туда, где корм лежит. Вот корм, здесь нет корма, правильно? Так, куда еще-то птицу гнать? Он увидит, он сейчас прямо на нас смотрит. И здесь он видит, получается. I need to get that bird away from the quad so I can smash that sprinkler without Evan seeing. С территории. Ну а туда можешь тяпнуть? А, Gotcha. да, ну кто же знал? Oh, perfect. Какая упрямая птица. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... That works. Неплохой стелс.
Третья серия Metal Family вышла. Сегодня долго сидеть не буду, мне в 8 утра вставать завтра. Печаль, беда. Ладно, хорошо. Что за Metal Family? Я такого не знаю вроде. Ёнька. Sorry, Samuel. Прям как ассасин. Да, присел, только капюшон не хватает. All right. Time to find Drew's room. Ну там комнаты все подписаны, так что вряд ли это будет No сложно. time like the present. Давай, там всего 124 ключа. Сейчас подберем. А, блять. Chloe? Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get expelled? Relax. I'm just visiting a friend. I can't. I really can't just let you go in. Да, блин. Опять с ним спорить. I'm going Дуэль inside, словесная. dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. Застыдиться. Я бы ее уже выпер отсюда. Нифига, сколько раз мне надо What's my звук. official business? I'm going to the bathroom. Is that what you wanted to hear? Is that interesting to you? What? No. No, it's my job to ask, Chloe. If you keep violating students' personal rights, you're going to get fired. It's not like that. Do you know what Wells would do to me if I didn't, you know, patrol? You know Wells doesn't really respect you, right? You're just a rent-a-cop who needs a haircut. I thought we were friends. Where is this coming from? Friends don't violate each other's civil liberties, Skip. Good one. Look! I am really sorry, Chloe. I'm just so confused right now. Just look the other way, Skip. It's not like I'm up to anything criminal. I just need to use the bathroom. I don't know what to do. Seriously, my uterus is on fire, dude. Is that descriptive enough? I don't want to know. En fuego utero, Skip. En fuego utero. I don't know what to say. I'm so sorry. Matthews, I'm here. I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Thank God. Oh, I'm on it. I won't tell Wells. Do what you have to do, okay? I won't tell anyone. А, что он так напрягается-то? Что? А. Пять минут прошло, уже 20. Эй, сам иди тогда делай. Забавно, что он сказал, мол, типа, я иди, но дверь-то закрыта. Ключей-то у меня не должно быть. Ключи могла бы и забрать. Либо отцепить один ключик. All right. Which one is Drew's room? Новости о пожаре, все. С временем пожар на самом парке закрыли. Что там? Хрень какая-то. Could Elliot be lamer if he tried? А, Эллиот.
Душевая. Ну, в смысле душ. Ну да. Ничего не написано. Это понятно. Это что? Break a leg. The Tempest. Что это, чья это? I want to say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Ого. Понятно, что ничего не понятно. Yep. Definitely Drew's room. What do I do if Drew's here? Что, никого нет? Я не знаю, у них открыта дверь или их наверняка же можно закрывать. Ну, в смысле, они могут закрывать. Ладно, давай. Если мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Да. Вообще без понятия. Drew's not here. Okay. No. If I were Drew, where would I hide my money? Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Куда я подсказала, куда надо? They look so happy. Looks like Mikey's been staying here with Drew. Too bad I lost my release form. I was really looking forward to running all those sweaty laps. For the love of God. Is the money in there? Oh, right. Guess I have to crack a 4-digit code. О, а мне что, самому код искать? I wonder exactly how important 516 is to Drew. 16:05. Давай пробуем. Если настолько все очевидно. А. Damn it. Wrong numbers. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Конфетки. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Тут ничего нету. Plenty of possible combinations here. 29:04. Риски сейчас мне кажется, нет. Durgaron. Yeah, that fucker's dead. Bad guys don't usually look so obvious. Awesome. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Адрес отца. Переулок. 12. Что-то тут реально цифры дохерища. Damn it. Wrong numbers. Да так можно вечно тут это. Кто еще есть подавить? Look at that. More numbers. 11, 20, 36. Ой. Is the money in there? Oh, right.
11, 20. Damn it. Wrong numbers. 11, 36. Damn it. Wrong numbers. 20, 36. Might actually need some help with this one. Что она спросила? Что бы ты сказала, если бы тебя попросили угадать, что для Дрю самое важное? Не знаю, наверное, майки. Когда у майки дыре? Еще не скоро, 27 декабря. 1227. Worth a shot. Yes. This is kind of fun. Oh. Did little Drew beat you up too? Jackpot. I'm kind of good at this. Сваливаем отсюда. Те сообщения удаляют. Я видел, что вы написали. Че вы? Текаем. Okay. Got the money. Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here? Блин. I was looking for your brother, but he's not here, so... Why? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough? You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew, relax. Slow down. Shit. You're making me think you're nervous about something. Drew, what's going on? Don't worry about it. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me $1,000. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet $1,000 would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. Where is it? Please, just give me one. You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Хз. Давай останемся, чё? Нас ебет, что ли? Let me go. No. Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. Как оно там колотит. It'll be okay. Damn, you were one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Он всем должен.
Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. Отдай деньги, оставь. Сам разберешься. I didn't do anything. You kept my brother safe. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah, no. No way. What are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Один хер он там должен денег, здесь должен денег. Какая разница, кому отдавать, правильно? Нехер наркотой барыжит. Да я отдал. Только не ему. Так, ну все прошло успешно, в принципе. Пизделей дали, но не мне. Это хорошо. Ну, отчасти ты прав. Ну, может быть, не очень красиво, да, но... Да хер с ним. Все это по горло в говне, нехер было наркотой торговать. Тогда у меня будут проблемы. Ну, никак, не то, что будут проблемы, но... Ну да, во-первых, долг на ней будет висеть тогда дальше. Хотя на месте Хлои... На месте Хлои я бы не оказался в такой ситуации, типа, в долгу, наркобарык, но это вообще тупо. Я бы и не оказался в таком положении. Раз уж мы здесь, похер уже. Мы типа пришли смотреть концерт? Ну, в смысле, установку? Sluts shame themselves. Another witty rebuttal by VC. Сама. Чё как? Hey, Samantha. Shh. Nathan, please. I can't do it, Dad. I'm sorry. Keep your voice down. Now listen to me. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. Why do you suppose that is? I don't know. Because you show weakness. Just like you're doing right now. But Dad... When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. You will not embarrass me. Nathan. Yes. Good. Now. Break a leg. I'll see you after the show. Что тут сказать-то? Здорово. Nathan. Fuck! О, дядь Юрик. Надо же, какие люди. Давно тебя не было. Ну как, нет, не давно, но ты только поздороваться заходишь.
Не могу не To отметить await твою the вежливость. hell I'm going up on that stage. Не обращайте внимания на Нейтана, он тот еще гандон. Об этом можно узнать и из основной игры. Жалеть его не. Батя у него жесткий, ну а что, ничего такого страшного там нет. А Нейтан просто упырь сраный, потом поймете почему. I should find Rachel. Да ща найду, слышь, надеюсь, тут таймера нету. Стол с... О, резня, пацаны. I've already seen what happens when Rachel plays with fire. Rachel plus swords should be fun. Во-первых, меч тут только один. Чё? А, репетирует, это Дана. Ну да. Да что тебе надо? Как там твое затяжное дельце? Йоу, у друга случилась дикая херня, совсем дикая. В порядке, хочешь об этом поговорить? Вот психолог, а? Не хочу. А, ну ладно, или хочу. Я за кулисами. Вот это за кулисы или что? Где тут за кулисье? А ты кто? А, Майкл Китон. Не хочу с тобой разговаривать. Сыграть. Сейчас нас за ухо отсюда выведут. Chloe Price presents Firewalk. Laser Light Spectacular. Вот это да. А нет, надолго запомню. А ты кто? А, Хейден. Hey, Hayden. Address me as Ferdinand, good lady. Фердинанд как танк, что ли? Иди ты нахуй. Чуваки, что предпочитаете? Что бы вы ответили в такой ситуации? Я, наверное, предпочту правый вариант. Ну, по-дружески, я надеюсь, типа, ну, не в обиду ему. Миш Стендов, привет. Да, давно не было. Да тут многих давно не было. Ну, ничего страшного. Маленький Нейтан... Не знаю. Если кто-то не хочет смотреть, просто оставьте вкладку, звук отключите и занимайтесь своими вещами. Четко сказал, красиво. Да, так и надо делать, чуваки. Часы идут. Ну да, и все такое. Второй варик лучше. Клавиша D. Alright. Hey, go fuck yourself. Super lame, Chloe. I mean, super lame. Fair maiden. Great method acting. Really? Thanks. Да. Че, хочешь поговорить об этом? Hey, Nathan's dad is some asshole, huh? I know. I wish he'd just go away and leave him alone. А че она так беспокоится за него? Тебе не похер? Должен быть благодарен. Nathan's dad sucks. But you should be careful what you wish for when it comes to parents. Oh, Chloe. I wasn't thinking. I'm sorry. For what? You didn't kill my dad? Or did you? That was a joke. I know. Your dark sense of humor reminds me a lot of Nathan's. Actually, the two of you are really similar. What the hell does that mean? I'm serious. You're both artistic and surprisingly sensitive. You've been through a lot, and a lot of people unfairly judge you for it. I think you stood up for Nathan yesterday because you know what he's going through. Nathan's hurt and he needs help. But whenever I try to help him, it always seems to make things worse. If you were Nathan right now, what would you want me to do? Блин, вот она уж точно ему не пара, я вообще не шарю, но кто это, я не знаю, но Нейтан тот еще мудак, вот она точно не подойдет, ему вообще никто не подойдет, он просто гандон, вот и все. Вы даже не представляете, насколько он, Нейтан еще то мудло, слова Мэда. Да я хуйни не скажу, он вообще конченый ублюдос, это, вы даже не представляете, насколько, если я скажу, то это спойлер будет, с ним вообще связываться опасно, он нестабильный, психически неуравновешенный, вообще конченое чмо, и уж тем более такой мягенькой, как она, вообще не стоит от него подальше держаться. Помоги ему, забудь о нем. Okay, but he won't like it.
I'd want you to go away and stop bothering me. Chloe. Nathan and I aren't lovable rebels in some terrible 80s movie. We're messed up. You shouldn't be trying to help him because you can't, and you'll just end up hurt. Do you really think that's true? Yeah, I do. Да, ёб твою мать. That's really sad. Ей нужен тот чувак, который в настолке играет. Или типа того, но явно не этот кусок говна. After all the work Steph did, it's amazing that she would drop everything to be there for Mikey. А ты чё, босиком, что ли? Hey, Dana. Did Doug dig David's garden, or did David dig Doug's? Did Doug dig David's garden, or did David? Did Doug dig David's garden, or did David? Did Doug David Garden? Did. Заходим вообще четко. Слышь. О, блять, это. Я примерно так же убежал. Она, конечно, не Нейтан, но тоже та еще, блин, мразота. Но она просто мразота. Нейтан вообще конченый гондон и уебок, а это просто такая себе. Всех вечно обижает, ЧСВ, высокомерная. Отвратительный человек. Чье? Угу. Опять Whatever that was, it was shady as shit. I need to find whatever Victoria slipped into that drink. Что тебе надо? С Дэймоном он сказал, что ему пришлось спустить под кулаки. Да он не видел, что произошло. Ты нашла деньги? Прайс, где деньги? Да шуточки, кончаешь, раёбиться. Ответь, если живая. Давай встретимся завтра, я жду ответа. Так он в курсе, что из него там все говно выбивали. Тут вообще был. О, отражалка. Круто. Но эта игра может себе позволить и зеркала. Да. А современные игры, там какие-нибудь другие, типа Far Cry, не могут. Они лагают, все облагалось, графика говно, отражения нет, но все лагает. Вот Life is Strange четкая игра. Все отражается, ничего не лагает. Ну, тут, правда, и графония-то нет особо, но все равно красивая же графика. В общем... Only the finest child slave labor for Victoria Chase. Отборный рабский труд. Так, пошарим. Правда, если она вернется, сейчас такой замес будет. Блютосы. Muscle relaxers? Halhi Pharmaceuticals. Сома. Ну или сама. 350 миллиграмм. Карисопродол. 100 таблеток. Только по рецепту. Ах ты дрянь, она что-то подсыпала. Пал завали. I'm here to support Rachel. How nice. I want to make sure she's relaxed before the show. Да, она же засияла вон. Whatever. Oh, Rachel Amber. It was customary among the thespians of ancient Greece for the understudy to offer hot tea to the lead actress on opening night, as a way of showing appreciation for her tutelage. It is in that spirit that I offer you this beverage. May it help to reveal the essence of your talents for all to see. Красиво стелет. That, thanks. Зеркало разобью и ебало. Отвлечь Викторию. В смысле отвлечь? Рассказать Рэйчел. Что значит отвлечь?
Как такая ранимая девочка связалась с ним? Без понятия. Ну, как бы девушкам нравятся плохие парни, да, или что из этого разряда. We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Мы все в стучном канале, некоторые из нас смотрят на звезды. Бу, Оскар Уайлд. Да, неплохая фраза. Взять то самое издание GTA 5 для PS4, это нет отражения. Отрубить. Красотка. Отвлечь, рассказать. Сложный выбор. Что значит отвлечь и зачем? А если я расскажу, то что? Я не знаю. Как думаете, что лучше? Я просто не совсем понимаю, что значит отвлечь. Отвлечь от чего? Чтоб Рэйчел не пила? Так надо, наверное, сказать. Вот тогда тут замес начнется. А если я отвлеку, смогу ли я потом рассказать? Блин, эти игры, тут же все неоднозначно. ДДД, ну да, так да. Wait up, Rachel. Bitch, dosed your tea. Excuse me? How dare you? Victoria, could this possibly be true? Of course not. A dropout Chloe is clearly directing her misplaced anger at me. I'm sorry your life is a mess, but it's not my fault, okay? Chloe, Victoria is my friend. She would never do anything to sabotage me. Это та еще скотина, ты даже не догадываешься, насколько это мразь. Да, тогда пусть сама. Then she should prove it. Drink the tea. What? I wouldn't dare insult Victoria's integrity like that. Then again, if that's what it'll take to convince you that Victoria is a good and caring person, fine. Come on, Vic. Put dropout Chloe in her place once and for all. Бля, она же точно что-то подмешивала? Ну, Хлоя сказала, что да. Как-то она нерешительно это делает, так что... Ну, уже все понятно, нет? Happy? So happy. Whatever. If you're done accusing me of things, I'll just be on my way. Bitches. Через пару минут увидим эффект. Wow. Saved my ass again. Price. All in a day's work. And this has been a particularly batshit crazy day. Oh, hey, that's mine. The tower is a tarot, you know. It symbolizes sudden change. I always pegged you for the dramatic type. I blame the company I keep. Sweet Carnation, we're ruined. The show is ruined. Да не, я думаю, она все-таки знала, что, ну... That was quick. Рэйчел, то еще... Ой, тьфу ты, Виктория, то еще чмо. My dear young artists, a misfortune most unkind has befallen us. Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. О боже, я понимаю, к чему они клонят. She could but manifest on her master's whim as a true spirit. Alas, devoid of an understudy, the situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Как же вы задолбали, а? Truly, we are a cursed lot. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. О, все, минус. Да, все, братан. Это Шекспир. Все сдохли. What? Oh, no. Mr. Keaton. No. Chloe could step in for Juliet. No fucking chance. At least until the road's clear. The romantic. She's the right fit for Juliet's costume. She is indeed. Tell me, my dear, have you ever acted before? Hell no. She's being modest. We play improv games all the time. And she's fantastic at it. My dear, what if I told you that the entire fate of the production rests upon your slender shoulders? I'd say you're super fucked. Chloe, please. For me. Вот зачем так делать? По-подляцки, когда говорят что-то такое, типа, ради кого-то, ну вот. Теперь откажешься. Подос.
I can't believe Rachel's talked me into this. Неплохо. Что это? О, сцена. You seriously have to memorize all of this? Thanks, Rachel. Акт первый, сам сразу прослушал так, что Фарловна больше мне не задавали вопросов. А я кто? Ариэль? Приветствую тебя, моя владыка. Готов я сделать все, что ты прикажешь. Проспера погружает Мирону в сон. Но больше мне не задавай вопросов. Ты хочешь спать? То будет сон благой. Я жду тебя. Приблизь, Ариэль. Появляется Ариэль. Это все не надо. Ариэль, приветствую тебя, мой владыка. Моя владыка. Готов. Блять, это мой текст или не мой текст? Вот он отмечен. Появляется Ариэль. Best. Чё? Ну да, это, наверное, мои слова. Акт Ариэль. На Королевский я напал корабль. Извините, но это невозможно запомнить вот так вот. Серьезно, что ли? Я должен это запомнить? Как она сказала, no fucking way. Сколько здесь... Типа то, что помечено. Подожди, где вторая страница? Я вот это должен. Ариэль, Проспера. Так они Проспера, Ариэль. То есть все это я должен ляпнуть это. Потом опять Проспера, потом опять Ариэль. Ну хорошо, сначала самое легкое, типа. Приветствую тебя. Какое-то там говно. Подожди, это что? Это вторая страница. На Королевский я напал корабль. Какое-то говно. Что-то игры какие-то сложные пошли. Подожди, это какой лист? Второй, третий. Все невидимые, как ты мне велела, по острову всех их я разбросал. Проспера. Ариэль. Ага. Я надеюсь, там будет время подумать без таймера. Ариэль, свободы. Ариэль, мой великодушный повелитель. Делай скриншот. Можно скриншот. Так, ладно. Чисто теоретически взглянуть на что. Why does it feel like Steph is mocking me from afar? Загребай ко мне идти к мистеру Кей. СГ. Странное говно. Мне куда, сюда? The only thing worse than looking at spandex is being... Looks like I'm late. As usual. Наверное. By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to the shore. Полный зал. Cease more questions. Thou art inclined to sleep. 'Tis a good dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Shit. I'm on. That's you. I am ready now. Get up there. Approach, my Ariel. Come. Damn it.
No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. Я просто могу еще походить, посмотреть на все это. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? Вот это вроде... I boarded the king's ship. In every cabin, I flamed amazement. The fire and cracks of sulphurous roaring, the most mighty Neptune seemed to besiege and make his bold waves tremble. My brave spirit, who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason. Not a soul. Это она сама The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried. О, блин! Отпусть. Cried, hell is empty and all the devils are here. Yes! Уез, блядь. But are they, Ariel, safe? All right. I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Да, я должен. Камень. Что это? Остров. Остов корабля. Ну, наверное. I'm definitely supposed to do something with this. Воды. Not a hair perished, and as thou baddest me, I have dispersed them about the isle. In troops. Bravo! Ariel, thy charge exactly is performed. But there's more work. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? Что? Пуля свободна. My liberty. Indeed. Thy liberty? Nay, this most of all I will not grant. That's not her line, is it? What's going on? But thou assured my freedom, didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend, is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly, it is so. Mr. Keat, they're way off script. Magical. Then why, I Этому нравится. wish you to be free? Я не знаю, в восторге счастья нет. Восторг не длится долго. Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures, I prefer to know thou still cared for my plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend.
For but a little longer, I beseech. Continue in thy service to my schemes, and when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty's forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Ты пошла не по плану. Yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. You crushed it. So good. You're a born thespian, my dear. I'll be chasing you down next year. And the ending, absolutely transformative. I am humbled. Thanks. What the hell just happened? Strangeness of your Was that story real? put heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. 'Tis a villain, sir, I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! On! As we could do as my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Shit. He's crying. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Fuck you. Чё-то на это обосрался. Забыл штаны снять. Вот туз еще не закончилась. Where should this music be? In the air or the earth? Oh, thank God. This play is super intense. Да, надеюсь. What is it? A spirit? It carries a brave form, but 'tis a spirit. No, wench. It eats and sleeps and hath such senses as we have. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world do love, prize, honor you. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Now my charms are all o'erthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, with the help of your good hands. Охуительные актеры тоже мне. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead.
Ну вот эта баба. Подозрительно. Ну и жесткач, а? Да, это не Детройт, конечно. Тут все намного серьезней. А лес все горит, что ли? He was shitting himself. That dude owes me. Like a dream come true, I'll take you where I roam. Then follow you back home. Tell me you can. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You know, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? You were literally perfect tonight. I was blown away. I'm happy, but I'm still worried about Mikey and Drew and where I'm going tonight and all that. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Сказать что-нибудь глупое. Будем что-нибудь милое говорить или что-нибудь глупое, чуваки? Тут, в принципе, наверное, пофигу. А Чохлый тоже выступает? Да, там у кого-то, короче, кто-то не смог прийти. Та девушка, которая играла Ариэль, и, в общем, ну ты, наверное, сам это уже понял. Ну да, Трейсер уже ответил. По-моему, это не по сценарию. Да там все не по сценарию пошло. Лохушка. Печально, если Рэйчел уедет. Ну, вообще-то было бы лучше. Было бы лучше, учитывая, что в итоге случится. Интересные деревья, которые через 3-4 дня еще... Ну, там лес прям полыхает жестко. Вечер в Харт-Сити, привет. Если ты еще здесь, как дела? Скиллплей, че орешь? В смысле, я понял. Well, everything's been magical since we started. Все, не ори, Сейчас замутим что-нибудь. Да я только зашел, ну я рад, что ты зашел и что ты здесь. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But Ча, не заткнуться, я отвечу. Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but like eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? Чисто из рекомендаций каким-то образом залетел. А я ведь даже понятия не имею, что это за игра вообще. Ну, во-первых, я рад, что ты залетел. Во-вторых, я рад, что я до сих пор в рекомендациях. В-третьих, игра называется Life is Strange, и... Ну, это ты и так уже понял. Трудно сказать, о чем она. Короче, она про... Про девочек. Я хрен его знаю, как это объяснить. Если бы я тебе объяснял основную игру, это типа дополнение к ней, приквел до события основной, то основная про то, что у главной героини есть способность перематывать время примерно на 5-10 минут назад.
Но если есть фотография какого-то события, в котором она была, ну, то есть на фотке она должна быть, правильно? То она может перемотать время настолько назад, события, которые происходили на момент съемки фотографий, блядь, как это объяснить-то? Короче, хоть на 20 лет назад она может перемотать. Но без фоток только на 5-10 минут. Вот. И из-за того, что она использует свои способности, природе, ну, как бы, в кавычках, природе это не понравилось, что кто-то влазит во время. Время никто не должен изменять. Из-за этого, в общем, в природе начали происходить катаклизмы и прочее говно. И, ну, в общем, ладно, на этом можно закончить. И все остальное это спойлеры, наверное. В основной игре есть Хлоя, Рэйчел нету. И в основной игре главная героиня Макс. А это до событий основной игры, и здесь рассказывается, как Хлоя познакомилась с Рэйчел, потому что в основной игре Рэйчел пропала, и Хлоя ее ищет. Объявления, листовки везде разбрасывает, наклеивает и так далее. А здесь вроде как, ну, что было, как они познакомились и так далее. Ну, если тебе, конечно, интересно это. Ты смотрел «Черную вдову»? Нет, я не фанат Марвел, и уж тем более таких спин-оффов. Ничего не имею против «Черной вдовы» или Скарлетт Йоханссон. Ну, название мне ни о чем не говорит, но что игра про девочек, это прям улыбнуло. Не, ну не в том смысле, что мы играем в игры для девочек. Тут, по крайней мере, в основной игре сюжет довольно серьезный. Там драма, там расследование, там... Блин, что бы я ни сказал, это спойлеры получаются. Короче, там есть психопат-убийца, и... Да, это трудно описать, конечно. Но, в общем и целом, да, игра для девочек, но не лишена, так сказать... экшона какого-то определенного, да. То есть триллер, короче, триллер ужаса, только ужаса не в том смысле, что скримера, а, ну, жескач, можно еще так сказать. Тут реально есть жескач. Я помню, упоминал уже, что в этой игре есть такие вещи неоднозначные, которые, ну, сначала может показаться, что реально игра просто для девочек. И отчасти это так, но... Короче, ладно. Пока, Трейсер. Эх, извини, мне мама говорит, чтобы спать шел, поскольку моему телефону хана, то досмотрю тебя завтра и в 9 вечера на твой стрим снова. Пока и спокойной ночи. Да, давай, спокойной ночи, братан, спасибо, что был, еще увидимся. Удачи тебе там завтра и все такое. Мэтт, стоп, ты это имел в виду? Ответить этому трейсеру там? Чувак, не заморачивайся, я вообще не шарю. Ты меня называй, понятия не имею, о чем речь. Понятно. Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? I'm feeling like an indefinitely long road trip. That sounds like the greatest idea anyone's ever thought of. You and me driving down the coast, filling up our truck with hilarious souvenirs, and every night we'll find a different beach to walk along and watch the sun go down. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Немного чекнул канал, теперь понял, почему залетел на Фоллоч. Ну да, один единственный видос по Фоллочу. Наполовину информативный, наполовину, ну, с юмором. Сколько им лет? Хуй его знает. Кажется, около 16-18, что-то плюс-минус. Но это же американская школа, американские школьники, в американском кино вечно, блядь, такие школьники, что хереешь. Короче, я не знаю, но по идее им плюс-минус 18 лет. Татуировки. Блядь, что она спросила? Твой браслет.
Кто-нибудь видел, что она спросила? Блин. Что отвечать, блин? Я все пропустил. Судя по этому коричневому звуку, этот выбор будет иметь последствия очень серьезные. Сейчас скажу. Давай на бум. Татуировка. О какой татуировке речь? Твой браслет. Причем, не, мне это вообще ни о чем не говорит. Вот прям... А, да, кстати, перемотать же стрим можно. Блин, мне просто не в привычку до сих пор. Я же стрим сам могу перемотать. Пардон, пацаны, ну реально, я просто стримлю не так давно. У меня еще даже это... Сейчас. Так, они крутятся, вертятся. Хлоя, что мне сделать, чтобы тебя убедить? Все, понял. Да. Браслет. А что будем выбирать тогда? Браслет или... Я не знаю, почему это имеет такой серьезный выбор здесь. В смысле... Татуировка. Твой браслет. Ну, наверное, браслетик. А то этот звук меня с ума сведет. Давайте браслет, наверное. Хотя я попросил ее сальтуху сделать тройную, ну ладно. Give me something I can hold. Something solid that'll remind me what you promised. Okay, like what? How about your bracelet? This bracelet? Yeah. I haven't taken it off. Ever. My dad said I wore it home from the hospital, if you can believe that. I don't know why, but it's always reminded me that the world is a lot bigger than Arcadia Bay. Ну как все серьезно. Ладно тогда. You better keep it. It sounds really important to you. It is. Which is why, of course, I'm going to give it to you. Okay. I need your help untying this. Давай только без КТЕ. А ГГ это тоже... Ну да. А что, не похоже? ГГ слева. С короткой стрижкой. I will leave you a little more now. Only a little, huh? What if I said let's leave tonight? Really? What is this? Так, уже 8-й раз авторские права. Или какой-то, я уже со счету сбился. Мальчик лет 14. Нет, тут только девочки. Let's go sneak some clothes and stuff for my house. For you or for me? I gotta say, my clothes look damn good on you. Cool. Let's do it. And then we'll get the hell out of Arcadia Bay. Fuck yes. Хера у нее хата. Хлоя на свалке живет. Это снег или пепел? Снег, конечно же. Откуда там пепел? Лес, конечно, горит до сих пор, но не настолько же. Только предупреждение, да? Это да. Там штук 10 уже, наверное. Хоть обмазывайся ими. Я получал по 10 рублей за каждое предупреждение, я бы уже разбогател.
Опс. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Я люблю мэдов, которые обмазываются предупреждениями. Чуть двояко. Очень странно звучит. Так я не голодна или уже ухожу? Ну, наверное. Yeah, no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Мамка бухает, батя изменяет. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Это не шутка даже. No problem. Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just some quality time with the Ambers. What could possibly go wrong? Мамка бухает, я не знаю, я знаю только, что папка изменяет. А бухает она или нет, тут я хз. Вообще первый раз ее вижу так близко. В смысле, я до этого ее видел, но не настолько. Может и бухает. Вау. Guess some families actually go to Paris instead of just talk about it their whole lives. Ну и хата у них. Красота. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. Да, геймплей есть. Типа можно ходить вот туда-сюда, камеры крутить. Ну, в принципе, на этом геймплей заканчивается. А, ну еще она комментирует практически все. Она способна прокомментировать вообще что угодно. Странно, что она занавески не комментирует. How many cabinets do you need? Не знаю. Серванты существуют для того, чтобы туда что-то ставить, и оно там будет всю жизнь стоять. Взглянуть. Everything about this house is nicer, cleaner, better, and more expensive than mine. Which isn't saying much, but still. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. Классная картина. Намного содержательнее, чем вон та. Улучшить. Что это? Time to set the table, I guess. Ошибки в словах. Перекрестный допрос, что ли? Стрим? Не знаю. Но третью стену тут вроде не ломают. Solved it. О. Что я делать-то должен? Помочь стол накрыть?
Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Уже да не надо ничего тут трогать. Открыть. Давай открою. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Да что вам надо всем? Привет. Безоперационный даже. Еще страдает, но все нормально. Твою ж мать не жаль, все нормально, было со мной. Хотелось бы мне еще как-нибудь помочь. Если ты сказала, что играла в пьесе, чё? У меня был уже день, как у любого героя, вообще охеренно. Ты вообще кто? А. О. О, это Стеф, я еду в больницу. Майки рассказал, что случилось с бедной Дрю, я все еще в шоке. Спасибо за то, что ты сделала. Я ничего не делала. Ты держалась с Майки. Мне рассказал, для него это много значило. Слушай, ты участвовала в буре. Ага, похоже, еще держалась. Бла-бла-бла. Получила медальку. Сегодня Дрю в норме. Ну, что напишут, о, блин. Чертов Майки. А, там еще что-то? Ты кто такой? Мама заставляет меня ходить в ее литературный кружок. Ты кто вообще такой? Че их, может, тебя отчислили, плохие? А, да. Очень интересно. Взгляну. Besides my computer, of course. Может, ладно. Нахер я туда открывал это? Сервант. Вот это, кстати, красиво статуэтку поставить и сзади картину. Неплохо. Glasses. Damn. The ambers are fancy as shit. Так, тоже брать не надо. А что ж мне делать-то? Как я должен стол накрывать? Я думал, надо что-то взять. Never realized that getting drunk could be so complicated. Картина с вином, пивом и т.д. Мамка точно выпивает? Да, тут все на это походу указывает. Кто-то тут точно бухает. Вот красивую музыку. Ретро. Я могу сесть, правда, но мне надо что-то делать. Наверное, надо у нее спросить. Это суп? I should see what Rose wants me to do. Выпал с чела, который чисто супер интересная история, строчит в смс-ках. А вот это получает только... ага. А, типа, а чё? Должен сам понять, что... Чё он доебался, короче? Hey there, Mrs. Amber. Hello there. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. So, Rachel was pretty awesome tonight. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. So, you putting me to work, or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. You're a riot, Chloe. Alright, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Опять я пропустил, что она сказала. Теперь я могу взять тарелки, да? Мой, сколько ты в среднем спишь? Часов 6, наверное, 7. В среднем. Плюс-минус. Вчера... Точнее, сегодня я лег половина 5-го. А проснулся я в 10, валялся до половины 2-го. Куда все это класть? Где столовая? Да. Тарелки в карман запихала. Так.
Ой. Ой, мне позвонила мама кого? Джастина. Мне позвонила мама Джастина Уильямса. Я не знаю даже, кто это. Сегодня играла в пьесе? А, ну да. Хотел бы на это посмотреть. Да как так получилось? Знаю, так обычно спонтанно, рад, что все хорошо. Было бы неплохо вечером, но ты придешь домой, пожалуйста. Хлоя. Могла бы маме-то и ответить уже. Это все мне не надо брать, да? А что еще тогда мне надо? Дедушкины часы. Откуда ты знаешь, что они дедушкины? Damn. Wonder if this is a family heirloom. Чего дедушка-то? Ее? Их? Может, холодильник теперь нет? Нет. Сложно на стол накрывать. У меня, например, все проще намного. Что это? Компьютер? Вы же не против, да? Doing the play was bad enough without having to read about it afterwards. Hope Drew's okay, though. На YouTube-то выйти. Новая вкладка. Не, никак. Что тут? НЧП. Это ту, кого я заменял. Бла-бла-бла. How to clear browser history, followed by a gap for all of yesterday. That's like cheating asshat 101. Вкладка инкогнито. Как создать вкладку инкогнито? Как очистить историю браузера? Лавки. О. Россия. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. And I'm holding on to a grand of his money. Rachel and I couldn't be leaving town soon enough. Грабеж, убийство. Хули он вообще на свободе? Присесть. Слышь, что делать-то? Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Пришла, ходит по дому. Да, я всю игру этим занимаюсь. Ко всем захожу и начинаю шароебиться. Ну, меня обычно никто не останавливает, так что... Батя полисмен. Бля, я не помню. Где-то об этом что-то писали. Фиг его знает. Короче, да, какая-то там большая шишка. Ну не полисмен, но кто-то большой. Окружной прокурор. Вот он кто. So, you're a district attorney, huh? I'm your district attorney. So I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly. What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. 1, 2, 3. Sherry. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Не считай вас, но я не буду на него намекать, ладно уж. Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person.
she's responsible for her actions. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Че он там выпить хотел? Хераси какой-то? Ящерица, привет. Бля, она еще и троллит родителей. Да, ну она не со зла, просто она такая. И где мне взять это хераси? А, может, она шарит? Yes, Chloe? Хераси. The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy-looking cabinet, right? You got it. Пафосный шкаф. Тайский сервант. Давай его рюмаху. It's the triangle-shaped one. Ну да. Basic shapes. Now you're speaking my language. Он не может рюмку от фужера отличить? О, блин, я в жизни так не напрягался. Да что ж такое? И что теперь делать? Она там сейчас спускаться собирается, я что-то уже заколебался. Ну дальше что? Приготовить что? Что-нибудь еще? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle, right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles and bust this joint up a bit. Да, давай. Удачи тебе. Я тебе просто слушал, что он сказал. А, ну да. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? О, наконец-то. На том спасибо. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? I wish. Rachel's all honors. I'm still trying to get into remedial... What's it called? Vocabulary. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Жуткий, странный. It's almost surreal. They say a fire like that could only come from a crime of passion. Passion? What does that mean? I don't know. You tell me. 'Cause you're the DA, of course. It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family.
Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? Crap. I'm so clumsy. Rachel, can you come help me find another Stop fork? it, Chloe. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard. But I need you to trust me. No offense, Mr. Amber, but I think we trust our eyes more than you. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is that? A delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for 1 fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. When you broke my chest,
lucky one. 'Cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun. To distract our hearts from ever missing that. But I'm forever missing him. And you caused it. Взяли вину Рэйчел на себя. А, это все в этой же главе было, блин. Уже забыл. Юрный карман. Остались знаки. Целуйчик можно было. Следующий эпизод не через. Подожди. Отпуст. Цитата из пьесы. Ау. Это типа лес выгорел. Понятно. Так, ща. Не знаю, на этом, может, закончу. Ща я отойду на 5 минут. Так, ну ладно. Наверное, на этом закончу. А завтра начну тогда с 3-го эпизода прям сразу. Ну или послезавтра. Как правильно сказать, в ближайшем будущем я стримы, наверное, буду заводить через день. Плюс-минус, что-то типа того. Типа один день видос, один день стрим или типа того что-нибудь. Вот. Ну ладно тогда, да. На этом все. Да какого фига, ладно. Что мне еще делать?
Ладно, еще может полчаса или типа того. Что-то я подумал. Погорячился, Мэнсон. Очень грустная игра какая-то на самом деле. Если знать основную игру, какой там сюжет, чем это все закончится, на самом деле что-то грустная очень игра. Да. Ну как-то совсем грустно. А это вышло после основной игры, так что тут, получается, все, кто играл в основную, знают, что здесь будет. Ну, примерно. Ну и что тут? Почему это ее мать? I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah, your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Что там же скач такой прям, да ну? Chloe. I'm right here. Good. I need you. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Что там такого-то? However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, Она наркош? I tried to help her.
I made myself believe that she was still a good person. No matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Соединение. Типа он ушел от нее? Все? What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now, she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. I can't leave Rachel to deal with this alone. Ну, может ей там пока посидеть с одной? Что еще за беседа? Че тут?
Рэйчел, Хлоя, вы где, ребят? Мы на бурной актерской вечеринке. Я слышу жар... Дана, Джульет. Тащи, Рэйчел. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Что значит попробовать сказать правду? That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Sorry that tonight turned out so... differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Ну... Да я не знаю. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook?
It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Понятно, сейчас там опять замес будет, наверное. В повестном смысле. А может и нет. Надеюсь, что нет. Надоели эти жесткие моменты. То можно что-то просрать. А, ну да. Видишь, в каждой главе так делают. Кстати, это последняя глава, 3. Тут должно все закончиться. Ну там 4 есть, но 4 про другое уже. Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Cool light. Да, ночник это норм тема. This light needs more light. Оставь что. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. А, да что. Makes sense that Rachel needs 2 signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so alone. Makes sense that Rachel needs 2 signs to contain her awesomeness. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Я, возможно. The yin and badass yang of Rachel Amber. Above all, remember your love. May you always be safe. Sure. But from who? Rachel might not survive her family, but at least she'll survive the zombie apocalypse. Чё?
Я юный техник что-нибудь придумаю. Наверное, можно и так. Тоже знал, что так можно. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. I could get grades like this. I just don't want to. Понятно, две пятерки. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Понял только, что мы одни? А ты все это время тут был? Я думал, мы все разошлись. Ну да, я не знаю, походу YouTube лагает, он мне показывает один зритель, я думал, это я сам. Надеюсь, у меня микрофон включен. Может и нет. At least she'll have something from tonight. Граффити. Не надо, не надо. I know something Miss Arcadia doesn't. Oh. Weird. Сейчас, минут. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Теперь. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Не знаю, как можно увлекаться звездами и чувствовать, что ты с кем-то связан. У меня, например, наоборот, это чувство отстраненности дает. Космос настолько огромен, а мы тут паримся по таким маленьким проблемам. Ну или это я просто такой. Не, я понимаю, все это жестко и все такое, просто... Ну... I bet Rachel would rather be anywhere but here. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Рот шатасток текста. Hey, check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing Именно это я и хотел сказать. have already been dead Да. for millions of years. They're all Она шарит. lies. Да, когда мы смотрим на небо, есть огромная вероятность, что большинство звезд уже давно не светится, и они могли потухнуть,
сверхновые и все такое, квазары. Просто скорость света, конечно, очень большая. Но учитывая расстояние между нами и звездами всеми очень огромное. То есть свет до нас может идти очень долго. То есть звезды нет, а мы все еще видим свет от нее. Вполне вероятно. Не факт, но вполне вероятно. А мама Хлоя там еще полюция, ну уж не понял. Нет, нет. А у них такое это регулярно происходит, так что она относительно спокойна насчет этого. Старс, сразу вспомнится Ризик. Ну да. Звезды отстой. Все равно красиво. Ну не все звезды, во-первых, погасли. Во-вторых, звезды имеют особенность как гаснуть, так и из газа и прочего, если не вдаваться в подробности, опять формироваться. Уже у звезд насчет начала и конца тоже спорно. У многих звезд и конца-то не дождешься. У них много стадий. Гиганты, карлики, сверхновые, квазары и прочее. Это может означать и многое другое, типа перерождения. В общем. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I told you long ago. А может что? I don't know. I bet there's like one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're 1 in 100 infinities, Chloe Price. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. You should take it. Может, не надо. No. There's nowhere else I'd rather keep it than right here. О, выйти, ёп. Означает, что это надолго. Пока я не нажму пробел, я так понимаю. Немножко авторских прав, наверное, да? А непонятно, это песня или нет. Слишком близко. Почему бы и нет? Я не против. Так вот, по водичке бахну. В играх всегда все так красиво. Space faster. Да ты торопишься так. Время относительно. Если космос бесконечен, куда нам торопиться? Представь, что существует такое понятие, как бесконечность. На самом деле.
Мне кажется, у космоса нет такого понятия, как конец. Надо обогнать бесконечность. Это только фраза. Ну, я говорил, надо стремиться к этому. А зачем? Зачем гнаться за тем, чего ты не поймаешь и не догонишь? На то она и бесконечность. Нам это просто в принципе не по силам. Все, что нам по силам, это не париться. Ну, по крайней мере, я не парюсь. Я как-то на все хер забиваю обычно. А, все равно ничего не поделаешь, чё ж тебе. Даже эта ситуация, что ее мать ей не родная мать. Но я бы, наверное, тоже так не парился. Может, она и не родная, но она ее мать. Она ее растила, ее воспитывала и все такое. И она хороший человек, и батя у нее хороший. А та наркоманка, ну что теперь? Стоит ли по этому поводу грустить? The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You'd do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I didn't know how to keep talking to him. I still don't. But it doesn't matter. All that matters Завербовала, ну. is that he's there. Ну, не так, типа, не то, что прям друзья, но... Your dad? Просто он более-менее нормальный человек. In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Теоретически.
По сути, мы смотрим в прошлое. Рэйчел надо превратить свою настоящую мать в состояние отца Хлои, чтобы она... Ах. Так, галюны опять. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Крутая точила. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Пойти куда? Где тут капот? What's wrong? Don't you see anything? Еще не нашла. Вот она. Что она? Разочек угодил под фуру, ну? Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Не знаю, кто с кем колесами поделился. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Чё это? Кач какой.
И лучше не засыпать. То хуже становится. Могла бы через дверь войти. Как она вообще там залезла? Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Whoa, Frank. Eager much? Where's the money? Jeez, would you relax? I have it with me, okay? I'm coming to get it right now. I have a favor to ask you. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? I'll meet you in the junkyard in 2 hours. And bring the fucking money. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. Сара Коннор? Да не, вряд ли. What am I getting myself into? А хотя бы наркоманка не была. Ну что? Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Что там? Да. Спасибо, что поддержал меня вчера. Мне намного лучше. Угадай, что? Отпадная? Да, это тоже. Еще мы через 2 часа встречаемся с Фрэнком на свалке. Думаю, он поможет нам связаться с Сэрой. Да. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Была в психушке, ну да. Пока затирала про Терминатор. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Have I ever watered that? Better than nothing. Sorry, board. I've got a real ride to fix up now. If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Ладно, может на этом я закончу сегодня. Совсем допоздна не сидеть. Я ложусь так поздно. Я там в середине, ну не в середине, хотел закончить, но продолжил. А то что-то вся эта история грустью опять навевает. Да почему все игры такие грустные? Или это я просто? Вроде все так хорошо, а я же знаю, чем все закончится. Ой, в жопу эти игры, они только меня это выгоняют. Хотя я вообще-то в них играю наоборот, чтобы это получше стало. Ну, следующий стрим будет либо завтра,
Короче, через день примерно. Не каждый день буду подрубать, а через день, наверное. Ну, по идее, по плану. А там посмотрим. В принципе, наверное, без разницы. Все равно особо никого нет. Ну, кроме тебя, скиллплей. Как всегда, спасибо, что сидел, что-то писал. Конечно, повеселее от этого. Поэтому надо играть в Dark Pictures, там хоть адреналин. Ну да, наверное, там хоть не знакомят так сильно с героями, и я особо не переживаю за них, вообще насрать. Ну, не насрать, но... Эта игра душевнее как-то. Пожалуйста. Ну да. 3 часа 22 минуты идет стрим. Ну, чё, нормально. Ну так вот, ну да, тогда как-нибудь опять буду стрим завтра или послезавтра, это точно. Вот. А ты чё будешь завтра делать? Дела какие-нибудь? Буду я укладываться? Ну да. У меня без 15 час. Что еще делать? Что не делай, все бессмысленно. Ну, игра, да, цепляет. Ну да, есть такое. В основной игре 2 концовки. Одна... Ну, трудно сказать, что одна из них хорошая, а другая плохая. Они обе, ну, как бы... В обеих есть и... Ну, не то что плюс, а что-то хорошее и что-то плохое. А в этой, не знаю, в этой, по идее, не должно быть выбора, потому что все должно закончиться так, как начинается в основной игре. Завтра утром делишки, потом видосик запилю. О, балдежно. Ну, наверное, я плюс-минус по такому же расписанию. Правда, наоборот, утром я свободен буду, а к вечеру... Ну, не то, что прям дела, ну так. А потом посмотрим. YouTube позалипай, если стрим у тебя будет, приду. Хорошо, спасибо, буду рад. Конечно же. Может, буду раньше, кстати, подрубать. Где-нибудь часов 6-7, плюс-минус. Ну, может, и днем иногда, не знаю. Ну, как пойдет дело. Ну ладно, на этом тогда все. Всем спасибо, ну, как всегда я говорю, всем спасибо, кто был, за активность в чате. Сегодня, опять же, все тихо, ничего такого не было особенного. Смотри сам, ну это да. Все, давай, спокойной ночи. Всем спасибо, всем пока.